So, hi Hi. Hussain garu, how are you? I'm good, Hapari. How are you? I am so good. Firstly, thank you so much for joining with us today. Welcome to Thank you Cantoli. for inviting me home. Thank you so much. So, first Hi, of all, Hussain. This is Lekha. Nice to meet you. I'm Hussain Shah Kiran. You can call me Kiran or Hussain, whichever works for you. మీ నేమ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది టు బి ఫ్రాంక్. ఎనీ బ్యాక్ స్టోరీ నేమ్ కేమైనా? మొన్న ప్రెస్ మీట్ లో కూడా చెప్పాయా, ఐ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ సూఫీ సెయింట్. యా. ఆఫ్టర్ సూఫీ సెయింట్. హిస్ నేమ్ ఇస్ హుస్సేన్ షా. సో అని హుస్సేన్ షా అని పెట్టి స్టార్టింగ్ లో రెస్పెక్ట్ గా శ్రీ పెట్టి లాస్ట్ లో హిందూస్ కాబట్టి పేరు పెట్టారు, శ్రీ హుస్సేన్ షా కిరణ్. స్కూల్ అండ్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ. సో మధ్యలో ఎక్కడో పేరు పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదే పేరు. సో కమింగ్ టు మన మూవీ మృత్యుంజయ వస్తుంది. టీజర్ చూస్తే అసలు పర్సనల్లీ ఫేవరెట్, నా థ్రిల్లర్ జానర్ చాలా ఫేవరెట్. సో టీజర్ చూస్తే ఏమి రివీల్ చెయ్యలేదు, గెస్ట్ చేయకుండా ఉన్నట్టుంది. వాట్ యు చూస్, ఐ మీన్ వాట్ యు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దట్? సో థ్రిల్లర్ కాబట్టి వి డిడ్ంట్ వాంట్ టు టెల్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద టీజర్ లోనే అన్ని ట్రైలర్ లో ఐ థింక్ విల్ రివీల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్, మొత్తం అన్ని వచ్చేస్తాయి. టీజర్ కాబట్టి వి జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ వాట్ ద కంటెంట్ ఇస్ అబౌట్ అండ్ థ్రిల్లర్ చూసి థ్రిల్లర్ ఫీల్ తెప్పిస్తే చాలు అనుకున్నాం బేసిక్లీ. టీజర్ లోనూ కట్ చెప్పేసి, ట్రైలర్ లోనూ కట్ చెప్పేసి, సినిమాలోనూ కట్ చెప్పేసి, ఇదిగో ఇలా కూడా మీకు ఒక అరగంట అయితే కట్ చెప్పేసి ఫన్ అని. Yeah, but I got one point. I don't know whether I can guess. I think so. Mrityunjay అంటే డబుల్ షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఐ థాట్ సమ్ డ్యూయల్ రోల్ లైక్ మృత్యు అండ్ జై. ఇట్స్ నాట్ డ్యూయల్ రోల్ అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. నేను అవి చెప్తాను బేసిక్లీ. మృత్యుంజయ్ ఇప్పుడు వాట్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ డెత్ ఇస్ ఇన్ఎవిటబుల్, అందరికీ వస్తుంది. ఎవ్రీబడి డైస్ అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ పక్కన పెడితే అందరికీ వస్తుంది. హూ ఇస్ కాల్డ్ మృత్యుంజయ్ ఇస్ సంబడి హూ ఇస్ నాట్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ హూ గోస్, అతని పని చావు అనే దానికి భయం లేకుండా చేసేవాడు, ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళేవాడు మృత్యుంజయుడు. వన్ హూ యాక్సెప్ట్స్ డెత్ ఈవెన్ దో ఈ పని చేస్తే చచ్చిపోతాం తెలిసినా సరే ముందుకు వెళ్ళేవాడు మృత్యుంజయుడు. ఇస్ వాట్ మై అండర్స్టాండింగ్. సో అందుకే సినిమా పేరు మృత్యుంజయ్ అని పెట్టాను. అండ్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో రీజన్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ మృత్యుంజయ్. ఎందుకు చిన్న కామా పెట్టాము, ఒకసారి సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఈవెన్ ఐ మీన్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఇంకా రివీల్ చేయలేదు. సో మూవీ ఐ మీన్ లాస్ట్ లా ఇట్లా రివీల్ చేస్తారా, లేకపోతే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ట్రైలర్? లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ సస్పెన్స్ ఫిల్మ్ కాదు. హూస్ డన్ ఇట్ అనే సినిమా కాదు. ఓకే, ఎవరు చేశారు లాస్ట్ లో అన్రావెల్ అయ్యి, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ వేర్ నైఫ్స్ అవుట్ లాగా లాస్ట్ లో అన్రావెల్ అయ్యే టైప్ కాదు. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ హీరో ఇస్ చేసింగ్ ద విలన్ అండ్ విలన్ అనేవాడు మీకు కనిపించేస్తాడు. యూ కెన్ సీ హిమ్. ఇన్ఫాక్ట్ హీరో కన్నా ముందే విలన్ ట్రేసెస్ మీకు తెలిసిపోతాయి. So the teaser, I mean, when you were thinking about this film and Sree Vishnu gari back films chuste, like most of them are like comedy films and all that. So why did you make a choice to choose him? And a different shade of Sree Vishnu chustam anpistundi, but what was like reason? See, my favorite film of Sree Vishnu garu is Appatlo Kundevadu. Okay. Comedy. And one film I thought he did a phenomenal job was Tipparamisam, and that is not a comedy. And when I narrated the story, Samajvargamna cinema release avaledu. Okay. Needi Nadi Okte Kada is not a comedy film. He's done a comedy scene. It is not. It's a very serious film. It's a drama and nice film adi. So, and cinemalu, I am really surprised why people call him కామెడీ అనేస్తున్నారు కానీ నా వాయిస్ వినిపించట్లేదురా. ఇప్పుడు బాగానే ఉందా? అంటే ఐమ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్డ్ వై పీపుల్, అంటే ఆయన లాస్ట్ 4 films Samajvargamana, definitely it's a family comedy and all this stuff. Then Om Bim Bush was immense. It's a very hard-hitting drama also, and how what happens to Hichtas వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. And then మీరు స్వాగ్ సెకండ్ హాఫ్ చూస్తే the kind of వాళ్ళ జర్నీ చూపించినప్పుడు మూమెంట్ వేర్ హిజ్డాస్ చనిపోతే పొద్దున్న పూర్తి రాత్రిపోయి తీస్తారు. దోస్ థింగ్స్ ఎవరు చూడకూడదు, వాళ్ళు చనిపోవడం కూడా ఎవరు చూడకూడదు. వాజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫిల్మ్. And then it was single. Definitely single is again a laugh, right? Yeah. ముందు సినిమాలు తీసుకుంటే ఐ డోంట్ నో, నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని ఐ డిడ్ నాట్ సీ హిమ్ యాజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ కామిక్ లాగా, ఎప్పుడు కామెడీ కామిక్ సినిమాలో హీరో లాగా ఎప్పుడు చూడలేదు. సో at least for me he was never genre specific.
Okay. Yeah, we can say like complete actor. కానీ ప్రీవియస్ సామాజ వర్గంలో లీడ్ పేరు సేమ్ రెబాజాన్ గారు అండ్ శ్రీ విష్ణు టోటల్ అవుట్ అండ్ కామెడీ. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తే మొత్తం ఇద్దరు సీరియస్ రోల్ యాక్షన్ లో వస్తున్నారు. సో హౌ డిడ్ యూ బ్యాలెన్స్ అగైన్ ఆడియన్స్ కి ఒక సెటప్ చేయడానికి? లేదు అంటే అదే అంటున్నా, ఇప్పుడు సామాజ వర్గంన రిలీజ్ టైం కి వీ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్డ్ ఆన్ టు రెబ్బా గారు. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ ఆన్ టు అంటే అంత పెద్ద success was never a parameter for us to close on to her, because we wanted somebody who did not have it was a police officer character. We wanted somebody who would carry themselves with royalty, TV untadi kada, that elegance. We wanted somebody to carry the uniform with elegance. Iskunte fit avala, uniform kanpinchali. Kontamandiki uniform este it does not fit ఈ యూనిఫామ్ ఏంటి ఈ మనిషికి ఉంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ why is this person wearing this uniform అనిపిస్తుంది. The moment we put this uniform on Reba John garu, she came into the room, uniform వేసుకుని, she put her leg on her leg, ఇలా చెయ్యిలా పక్కన పెట్టి కూర్చోగానే everybody said this is our Sita. Producer గారు, మేము అందరం, just she came and sat, she brought the attitude into that royalty into that this thing. So yeah, it was that. And in fact సామజవర్గం నుంచి సుదర్శన్ గారు కూడా వచ్చారు. సుదర్శన్ గారు కూడా ఉన్నారు సినిమాలో. సో సుదర్శన్ గారు when we were making short films, అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన చాలా ఇష్టం. సుదర్శన్ గారు, we have 3 friends. Hero has 3 friends. One is Sudarshan garu, who runs a Swargapuri van. Swargapuri van అంటే that jing bang car, that red color car, flowers అన్ని పెట్టి ఇంటి నుంచి గ్రేవ్ తీసుకెళ్తారు. పాటలు పెట్టి, భగవద్గీత పెట్టి, travels and all this stuff. So that car, jing bang is a very wrong word to use. Please possibly delete it. But yeah, it was a colorful car. And then then the other friend Racharavi garu is postmortem compounder. And then David is Ayyappa garu, who's all done all those wild, cruel or angry Vanara from KGF or almost అన్ని సినిమాల్లో ఒక మాంత్రికుడు లాగా, లేకపోతే ఒక పెద్ద గురువు లాగా అలా ఉన్నాయి. This one in this film he's wearing all those Christmas sweaters and all the stuff, and he's very happy and joyful and all the stuff. All 4 friends, when 4 men sit, you know how it is, all the bromance that happens between those people. So alaga his world is these people anamata. And hero is an obituary ad collector. He goes from house to house, dead house to dead house, and says, I know this dead man, na chala close and cheppi he collects obituary ads. So that was an interesting space to, so andaru chavu chuttune untaru basically. So everybody is in and around death and all this stuff. Sounds a little off, but trust me, in the film ilanti Evi and Rao, it's going to be a fun ride. At least the first 10-15 minutes is going to be fun. The moment we start the intense thriller point, వచ్చేటప్పటికి అక్కడి నుంచి straight గా we go into the intense thriller drama. So ఇప్పుడు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫామ్ లో నడుస్తుంది. ప్రీవియస్ కంపేర్ టు థ్రిల్లర్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, డిఫరెంటా లేకపోతే రివెంజ్ డ్రామా? ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ యు ఆర్, మీ గురు సుకుమార్ గారు, లైక్ నానక్ ప్రేమ, యు ఆల్సో వర్క్డ్ విత్ నానక్ ప్రేమతో. సో అలాంటి ఏమైనా మ్యాథమెటికల్ సుకుమార్ గారి స్టైల్, దట్ ఇస్ సుకుమార్ గారి స్టైల్, అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఎవర్ రీచ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్ట్, అండ్ ఐ కెన్ ఎవర్ రీచ్ దట్ లెవెల్. ఇంకా నేను చాలా నేర్చుకోవాలి ఆయన దగ్గర నుంచి. ఇంకా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే నాకు చాలా టైం ఉంది, అండ్ ఆయన నుంచి చాలా గైడెన్స్ రావాలి. వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఐల్ రీచ్, ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు, కానీ ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్. That man is a master. But yes, we tried at least as Mrithyunjay sambandhinchi, I think we tried a lot to make sure that the thriller momentum stays constant throughout the film. ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా, ఎక్కడ ల్యాగ్ లేకుండా, the whole pacing is done right, so that ఆ కూర్చున్న 2 గంటల సేపు the film is actually then start first scene నుంచి last scene దాకా rolling titles అవన్నీ పక్కన పెడితే film is 1 hour 53 minutes or something, 54 minutes or something. So all this thing you'll be hooked to the narrative లాగే ట్రై చేసాం. I really wish people get hooked. There is one trademark that సుకుమార్ గారి స్కూల్ నుంచి వస్తున్నారంటే బ్లాక్ బస్టర్ మార్క్ పడిపోతుంటది. టీజర్ చూసాక కూడా సేమ్, కొన్ని టీజర్స్ చూస్తే ఆల్రెడీ తెలిసిపోతాయి ఇది హిట్ సినిమా అని. మేము టీజర్ చూసాక ఫస్ట్ థ్రిల్ అయ్యాం, యాక్చువల్లీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అని. మీరు అలాంటి టాబూస్ నన్ను పెట్టకండి. when you love someone so much, and when ఆ పేరు సుకుమార్ గారి పేరు చిన్న గీత పడినా సరే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది.
అలాగా సుకుమార్ గారు శిష్యుడు కాబట్టి హిట్ కొడతారు. We've done our best. We've told a great story, and I hope everybody enjoys it. And my producer, most important person, makes the money, more money than what he put in. You were asking something, Lisa, please ask. I wanted to know, Emana scene kani, any movie or any scene in real life that was an inspiration behind this film? Apparently yes. I want to talk about this. So I have a friend, ఈయన కూడా సుకుమార్ గారి టీమే, వీరా అని చెప్పి సుకుమార్ గారి టీమే. సో వి బోత్ వేర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పుష్ప, దీంట్లో ఉన్నాం, పుష్ప టీమ్ లో ఉన్నాం అన్నమాట. అందులో ఉన్నప్పుడు డిస్కస్ చేస్తూ, he was a reporter then, or he quit reporting and joined Sir team, ఆ టైప్ లో ఉండే. So his previous job was being a reporter. So he told me that, sir, మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, ఆయన కర్నూలులోనూ ఎక్కడో ఆర్బిటరీ యాడ్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు అన్నారు. నాకు అర్థం కాలే, ఆర్బిటరీ యాడ్స్ కలెక్ట్ చేయడం ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ అన్న. అదే సార్, న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళకి టార్గెట్స్ ఉంటాయి కదా, న్యూస్ పేపర్ లో ఈ యాడ్ వేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ రావాలి, రైట్ సైడ్ యాడ్ రావాలి. సో మార్కెటింగ్ టీమ్ వెళ్ళి డీల్ క్రాక్ చేసుకుని వస్తారు. అలాగా ఆ టార్గెట్ ఉంటుంది, న్యూస్ పేపర్ లో ఆర్బిటరీ యాడ్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యు సీ డెక్కన్ క్రానికల్, హిందూ ఆర్ సంథింగ్, యు హావ్ దోస్, not about Hindu, but Deccan Chronicle has for sure. So అందులో ఉంటాయి కదా ఆ యాడ్స్ తీసుకురావాలి సార్, అది కూడా టార్గెట్ ఉంటుంది. లైక్ వావ్, అదొక జాబ్ ఉంటుందా చెప్పండి. మోర్ చిన్న ఊరు కదా సార్, కర్నూలు దగ్గర ఊరు అనమాట, చిన్న ఊరు కదా సార్, అందరికీ తెలుసు. సో ఎవరైనా చనిపోతే ఈయన వెళ్తారు అక్కడికి. ఈయన వెళ్ళి యూస్ టు సే, బ్రో చనిపోయిన చాలా మంచి అయినా, చాలా గొప్ప అయినా, అండ్ హీ యూస్ టు ప్రేజ్ అబౌట్ హిమ్, టాక్ అబౌట్ హిమ్ టు ఆల్ ద పీపుల్. మొన్నే కలిసాడు, హీ డైడ్, పాస్డ్ అవే, లైక్ దిస్ ఇస్ సో సాడ్ అని చెప్పేవాళ్ళు. అంటే దిస్ క్యారెక్టర్ వాజ్ సో ఇంట్రీగింగ్ ఫర్ మీ. అరే భలే ఉంది కదా, దీంతో చెయ్యొచ్చు కదా అని చెప్పి. సో ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు, సో వేర్ విల్ హీ గెట్ ద లీడ్స్ ఫ్రమ్? అతనికి బిజినెస్ ఏ డెత్ హౌస్ కావాలి అంటే లీడ్స్ ఎవరు ఇస్తారు? ఒక స్వర్గపురి వ్యాన్ డ్రైవర్ ఇస్తాడు, ఒక పోస్ట్ మార్టం కాంపౌండర్ ఇస్తాడు, ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ కీపర్ ఇస్తాడు. వాళ్ళే ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు బేసిక్లీ. దాని చుట్టూ you build. ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి అలాగా Nice, interesting. యాడ్స్ వేసి ఏం చేస్తారు, నాకు అర్థం కాలేదు. అది న్యూస్ పేపర్ లో వేస్తారు అన్న, దే చార్జ్ యూ ఫర్ దట్ యాడ్. ఓకే గాట్ ఇట్. న్యూస్ పేపర్ లో వస్తుంది కదా, మూవీ యాడ్స్ అవన్నీ వస్తుంటాయి కదా, Feb 27th రిలీజ్ అని చెప్పి యాడ్ కి మనం పేమెంట్ ఇస్తాం కదా, అలాగే ఈ ఆపర్చునిటీస్ కూడా పేమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు నేషనల్ వైడ్ న్యూస్ పేపర్ లో వేస్తారు, స్టేట్ వైడ్ తెలియాలంటే సంబడి బిగ్ డైట్, ఆ న్యూస్ పేపర్ లో వేసి చనిపోయారు, 11th డే ఉంటుంది అని వేస్తారు బేసిక్లీ. ఓకే, నేను ఎన్ని డేస్ రిలేటివ్స్ వేపిస్తారేమో అనుకున్నా నేను. అంతే రిలేటివ్స్ వేపిస్తారు. ఓకే గాట్ ఇట్. రిలేటివ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ. దానికి సెపరేట్ ఒక హోస్ట్ ఉన్నారు అయితే? అన్ని చోట్ల కాదు అంటే ఉంటారేమో, నాకు తెలియదు. ఈయన చేసేవారని చెప్పారు. ఓకే గాట్ ఇట్. వీరా గారు ఎవరైతే చెప్పారో, వీరా గారు చెప్పిన దాంట్లో ఇలాంటి జాబ్ చేస్తారని చెప్పి, దట్ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ. ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంది. అంతే, ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, అతనికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఎలా సాల్వ్ చేస్తాడు, ఏంటి అవన్నీ తక్కువ మందికి తెలుసు ఇది. ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిలిం, yeah, a lot of people will know this. I mean, at least నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వావ్, ఏదో అంటే నో అఫెన్స్ టు ఎనీబడి, బట్ ఐ వాజ్ లైక్, an interesting job to do. నేను ఎప్పుడు వినలేదు ఇది. So why not try something on that? Interesting. So my audience, without giving any spoilers, can you tell us any one moment in the film, like where audience will get like a real goosebumps in theater? Real goosebumps, huh? Yeah, like my favorite scene and something. I think the point where hero figures out the villain in the narrative, it's the way he puts all the clues together and figures out the villain, that is going to be one amazing scene. And the point where the interval you'll definitely enjoy the interval. మన ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా చెప్పారన్నమాట, definitely enjoy the interval because the way it was shot, or the way the cuts were made, and the way the whole storytelling happened in the interval sequence, నేనైతే మస్త్ ఎంజాయ్ చేసిన. I really enjoyed that thing. And trust me, you will walk out from the theater with heart filled, complete meals తిన్నామంటారు, తిన్నాక ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. అలాగా go out with a sense of completion, contentment తో బయటకు వెళ్తారు. కంటెంట్ ఫుల్ కంప్లీట్ కట్ చెప్పాడు. సో yeah, there is emotion, there is thrill, and there is one or two scenes of comedy, but not too much. It was not even intended to Vishnu garu kabatti pettali kuda petledu, on the flow వచ్చినట్టు flow లో పెట్టాం అంతే. So that's about it. And you'll see, అందరూ చెప్పే విషయమే, but you'll see that
it will be a fresh and it will be what's the word to use? Honest film. Yeah. To find a better word. So it will be fresh, and the locations of Anni Gani, the way the locations were chosen Gani, the way the story was told Gani, everything is going to be a nice experience. God. So, like నేను ఎప్పుడు థ్రిల్లర్స్ కానీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చూసేటప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ థింక్ త్రూ ద డైరెక్టర్స్ బ్రెయిన్. ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ either two ways ఉంటుంది, that the director wants us to know who's the villain, or the director doesn't want us to know the villain. So ఈ మూవీ, how is it going to be? Will the audience along with the hero discover who's the villain? లేదంటే అస్సలు మనకి క్లూ కూడా ఐడియా కూడా ఉండదు till we know who's the villain. You will discover the villain along with the hero. Okay. హీరోతో పాటు విలన్ డిస్కవర్ చేస్తూ ఉంటారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హీరోతో పాటు ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ అబౌట్ హూస్ ద విలన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ who's done it. It's about why he's done it. ఎందుకు చేశాడు. So the whole story as it progresses, it is about how. It is not about how he's done it. It's about why he's done it and what repercussion it has, and how motivated, how hero goes against him. Okay. It's not about who done it. In fact, చెప్పాలంటే early in the film only మీకు విలన్ తెలిసిపోతుంది. కానీ అన్రావెల్ అవుతా ఉంటాడు. The whole thing unravels, layers, onion లాగా layers keep opening. ఓహో ఎందుకు చేశాడా, ఇలా చేశాడా, ఓహో this is how his method is, this is how his madness is, and there's also a conclusion where of all the people why hero could fill him out. Only open out where those things open. And end lo we will not be left with any question marks kada. Like lot of thrillers lo I'll be like, and you know konsallu I walk out of the theater with some question marks. So just I don't think ante ade antuna you're talking about those thrillers where who's done it thrillers lo మాట్లాడుతున్నారు. where last లో రివీల్ అవుతుంది ఎందుకు చేశాడు నాలుగు సీన్ వెనకాల నుంచి ఇక్కడ ఏం చేశాం ఇక్కడ అసలు మేబీ ఇట్స్ లైక్ ఏం చేశాడని. మేబీ ఏం చేశాడో కూడా కాదు, ఏం చేశాడో కూడా మీకు ట్రైలర్ చూపించేస్తాను. ఎందుకు చేశాడు, ఎలా చేశాడు, హౌ హీ డన్, ఇలాంటి హీరోలా పట్టుకుంటాడు. సో మీరు మొన్న టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో చూసాము, ఐ మీన్ లవ్ స్టోరీస్ అయినా ఫ్యామిలీ మూవీస్ అయినా ఐ కాంట్ డూ దో అని, I will do only thrillers అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో can we expect sorry please question please. Can we expect in a future I mean a complete love movie అయినా ఫ్యామిలీ మూవీ అయినా చేస్తానేమో అంటే నేను ఇంకా ఎవాల్వ్ అవ్వలేదు. we evolve slowly కదా, we evolve from film to film, రాసుకుంటూ తీసుకుంటూ evolve అవుతాం కదా. అంటే I used to tell myself, which is a very wrong statement, but I used to tell myself that love story లో ఏముంటది, last lo either they both end up together, or last lo either they part ways and or one of them dies or something, they're separate, they're kalustaru even endings untai kada ani cheppi. So this is what I always had in mind, but then slowly my it's not about will they be together, it's not about that. I think it's much more than that. And I think I realized that after I had my children, వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని ఎమోషన్స్ లోపల నుంచి evok అయ్యి I think I'm more inclined towards చేస్తాను చేయడం కాదు. That point of time, couple of years back, I had thrillers written, ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అప్పుడు చెప్పాను. So and even now I can write a story which has a love sequences, love story in it, but not story, complete story of love. As of now నేను ఎప్పుడు రాయలేదు, and never move towards it also. Writing ఎప్పుడు పెన్ అంటే పెట్టలేదు, ల్యాప్టాప్ తీసి పెట్టలేదు. Coming to మీ జర్నీ అసలు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది. I mean you made like a lot of short films to again now you are coming to big screen. So how it is happened, అసలు డైరెక్టర్ రైటింగ్ ఇందులోకి ఎలా వచ్చినారు? I mean long story short, after we made our films, short films చేసిన తర్వాత we went and screened the films in Prasad Labs అన్నమాట. Prasad Labs స్క్రీన్ చేసిన తర్వాత అల్లు అరవింద్ గారు చూశారు. అల్లు అరవింద్ గారు చూసి gave us an opportunity, and అప్పుడు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోవచ్చా లేకపోతే సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ లేదనుకోవచ్చా, I thought I could make a love story as well, and love story మీకు మీరే మాత్రమే చేసాం. That did not work. కానీ ఆ ప్రాసెస్ లో ended up meeting సుకుమార్ సార్. సుకుమార్ సార్ని కలవటం, నాన్న ప్రేమతో అవ్వటం,
and our journey started off. And yeah, అక్కడి నుంచి there was Pushpa, then there was Mrithyunjay, and there was Ram Charan, that next film. I'm working on that. So Finally. it was fun. I won't say easy, but it was fun. Got it. You were asking something like, Yeah. As a director, when filming thriller movies, what is that one challenge, especially for thriller films or such kind of films? thriller films, the challenge is keeping the audience hooked and not outsmarting the audience. You know, as a thriller film, you should not try to outsmart the audience. ఎందుకంటే audience are super intelligent. నేను కూడా audience. ఈ సినిమా తప్పితే మిగతా సినిమా audience. And they're seeing the story, they're trying to guess to this thing. Never try to outsmart them. They are geniuses. Which పడేస్తారు సినిమాని, బ్రేక్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు అంటే మనమే, వాళ్ళు వీళ్ళు మనం వేరు కాదు. మనం అంటే ఎనీ అదర్ మూవీ వి సీ ఏ లీడర్ ఆర్ విలన్ వాటర్ టాకింగ్ అంటాం మనం. We know it. We guess every possible this thing and all. So never try to, I believe what I think is never try to outsmart the audience. Always try to unravel things, tell them more. There is more to what you see. ఇంకా చూపిస్తాను, వెయిట్ ఫర్ మీ. నేను కథ చెప్తున్నాను, ఒక రాజు ఉన్నాడని చెప్పాను, ఓ 2 నిమిషాలు ఆగి 7 కొడుకున్నాడని చెప్పాను, వేటకి వెళ్ళారని చెప్పాను. ఐ టెల్ ఎవ్రీథింగ్ స్లోలీ సో దట్ యు ఎంజాయ్ ద హోల్ మీల్ దట్ ఐఎమ్ సర్వింగ్. ఆ 7 course మీల్ ఏదైతే ఉందో అది సర్వ్ చేస్తున్నాను, యు ఎంజాయ్ అండ్ గెట్ థ్రిల్డ్. If I am trying to outsmart you, and that is a double-edged sword. That is definitely a double-edged sword. If I fail, I win ante. Fail, I am gone. There is no two ways to it. Again, Mrithyunjay also, I'm not trying to outsmart the audience. I'm not trying to tell that guys I'm intelligent than you know. I'm trying to tell there is more to these people, more to the hero, more to the villain, more to the other characters and all this stuff that I'm going to unravel and tell you the story. And trust me, you'll enjoy. That is all. Yeah, makes sense. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఓటీటీ వర్షన్ అయిపోయినారు, థియేటర్స్ కావడానికి చాలా కష్టం ఉంది. సో why should someone choose to watch like our film Mrithyunjay in theaters instead of waiting for OTT? Audience OTT stick ayara ante, wait darling, I don't believe that. I really don't believe that to start with. If the movie sounds good, బయటికి బాగుంది వచ్చింది అంటే కదులుతున్నారు. కోవిడ్ మధ్యలోంచే వచ్చి అఖండాలు, పుష్పాలు చూసేశారు, చేసేశారు. ఓటీటీ ఉంది కదా అంటే I understand OTT has a very strong presence now, but that doesn't mean that people will not come to the theater. Our experience vary. Our experience is different altogether, and people still love theater. People ఇంకా దాని మీద ఇష్టం ఎక్కడికి పోలేదు. అంటే if I see OTT నాకు 1 week చూసానంటే 8th day నేను థియేటర్కి వెళ్ళిపోవాలి. I need that space, I need that crowd కావాలి, నాకు ఆ పాప్కార్న్ కావాలి, నాకు ఆ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. సో వస్తారు జనాలు, వస్తారని నమ్ముతున్నాను నేను. షూర్, పక్కా. అంటే ఓటీటీ హ్యాస్ నాట్ ఈటన్ అవే థియేటర్. దాని స్పేస్ దానికి ఉంది, దీని స్పేస్ దీనికి ఉంది. Yes, definitely there are good chunk of people who want to watch it on OTT, and I respect them. ఎందుకంటే OTT is also giving us good amount of money. ప్రతి సినిమాకి because they want a good amount of money. సో దాని షేర్ దానికి వెళ్ళాలి. బట్ థియేటర్కి వచ్చే ఉన్నారు, ఆ థియేటర్ లవర్స్, లవర్ బాయ్స్, లవర్ గర్ల్స్ ఇంకా ఉన్నారు థియేటర్కి వచ్చే వాళ్ళు. They'll come down. Sure. బాగుంది గట్టిగా వస్తారు. Yeah. Especially thrillers, I think theater it's a different experience. Absolutely. Yeah. It's about the sound, it's about the music, it's about the effects and all the stuff. Yeah. Kada okate kaadu kada, so many other departments have extra effort to put in. Sound has to put extra effort, music has to put extra effort. So ilan danto definitely it's an experience in the big screen, definitely. Yeah. Making a movie is not easy. First lo as a audience ఏముంది తీసేస్తే అయిపోతుంది అని recently I started doing some animated series as my opinion కానీ దూరలేకపోతుంది. అంటే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి పని చేయాలి. కథ రాసుకోవటం అంటే నేను ఒక్కడనే కూర్చొని అందరు రూమ్ లాక్ వేసుకుని కూర్చొని రాసేసుకుంటాను, బొమ్మ ఏమంటే కూర్చొని వేసేసుకుంటాను. బట్ when it comes to film, so many people have to work in harmony. ఇద్దరు మనుషులు కలిసి పని చేయరు. 2 people can't work together. అలాంటిది hundreds of people, 200, 300 people have to work together for one shot. ఒక షాట్, అది కూడా ఒకే షాట్ కాదు, షాట్ జస్ట్ ఎనీ రandom షాట్, దానికి ఇంతమంది కలిసి వర్క్
చెయ్యాలి. దట్ ఈస్ అమేజింగ్. ఆ ప్రాసెస్ అమేజింగ్. అది ఇందాక ఎవరో అడుగుతుండే, సో నాట్ డైవేటింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సినిమాలు చూస్తారు అంటే ఐ సెడ్ నాకు మీకు ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టం, నాకు అన్ని సినిమాలు, నాకు సినిమా అంటేనే ఇష్టం. బేసికలీ నాకు సినిమాని కాన్సెప్ట్ అంటేనే ఇష్టం. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫేవరెట్స్ ఇన్ ఆల్ ద స్టఫ్, బట్ ఐ లైక్, ఫర్ మీ దేర్ ఇస్ నో బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అని చాలా తక్కువ ఉండవు నాకు, రేర్ గా బ్యాడ్ ఫిల్మ్స్ తక్కువ. ఎందుకంటే నేను ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఐ నో ద కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ పుట్ ఇన్, ఐ నో ద కైండ్ ఆఫ్ జర్నీ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ. అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఒక ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకొచ్చే డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి, ఒక క్యారవాన్ తీసుకొచ్చే డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి, ఆ క్యారవాన్ తీసుకొచ్చే డ్రైవర్ పాపం పొద్దున్న 4 గంటలకు వచ్చే క్యారవాన్ పెట్టుకుని, జనరేటర్ పెట్టుకుని రెడీగా ఉండాలి ఆర్టిస్టుల కోసం. ఆ డ్రైవర్ 4 ఎక్కడెక్కడికో సిటీ మొత్తం తిరిగి 5 టీమ్ పికప్ చేసుకుని హీ హాస్ టు బ్రింగ్ దెమ్. ఆడు తీసుకుపోతే షూటింగ్ అవ్వదు అక్కడ. నేను ఒక మేకప్ ఆర్టిస్ట్ రాకపోతే షూటింగ్ అయిపోద్ది అని చెప్పి, ఒక మేకప్ ఆర్టిస్ట్, హీస్ నాట్ మేకప్ టెక్నీషియన్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు రాకపోతే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ స్పెషల్ మేకప్ డన్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ దట్ డే, షూట్ అయిపోద్ది. ఆ డ్రైవర్ కనుక తీసుకుంటే షూట్ అయిపోద్ది. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ప్లే ద పార్ట్ రైట్ ఫర్ that day shoot to happen. So alaga, it's so many people's hard work. But every cinema, na cinema untane kaadu, prati cinema, and ivanni pakkana but these people are getting paid. Ivanni pakkana pettandi, just imagine the producer, ajja baboy, he's listened to a story, oka katha vinnadu ayana avado మా ప్రొడ్యూసర్ జనరిక్ గా ఒక ప్రొడ్యూసర్ కథ విన్నారు, బాగుంది అని చెప్పి డబ్బులు ఇచ్చాడు. ఈ రైటర్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక 120 పేజీలు పుస్తకం ఇచ్చారు. పుస్తకం, ఆ పుస్తకం పట్టుకుని దాని మీద 100 కోట్లు, 50 కోట్లు, 30 కోట్లు, 40 కోట్లు పెట్టాలి. ఒక 120 పేజెస్ దాని మీద నమ్మి, ఒక టెక్స్ట్ బుక్, నోట్ బుక్ నమ్మి, హ్యాస్ టు పూల్ ఇన్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ. అది చేయాలంటే ఒక ముందు ధైర్యం ఉండాలి. టు ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఐఎమ్ లైక్, దే ఆర్ డిఫరెంట్ మెటల్ ఆల్ టుగెదర్. వాళ్ళు అంటే అదే అంటున్నా, ఫర్ మీ ఆ ఫెటర్నిటీ సినిమా అంటే ఇష్టం కాబట్టి చెప్తున్నా. ఒక 120 పేజీల పుస్తకం పట్టుకుని నువ్వు 100 కోట్లు పెట్టేస్తున్నావా? ఓ మై గాడ్, దట్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్. దట్ వాస్ సినిమా యాక్చువల్లీ. వి బాన్ లైక్ 80s 90s నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి అప్పట్లో ఆ మజా వేరు ఉండేది, పోయి టికెట్ తీసుకొని చూసి. సో ఇప్పుడు అది లేదు, అంతా ఆన్లైన్ వచ్చేసింది. ఐ మీన్ ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళి టికెట్స్ లేదు. డూ యూ ఫీల్ దట్ అదేమన్నా మిస్ అవుతున్నావు అని? నా చిన్నప్పుడు సినిమా అంటే అది వేరు, సినిమా అంటే థియేటర్. సరే, చిన్నప్పుడు సినిమా చూడడానికి మాకు 2 మోడ్స్ ఉండేవి. ఒకటి VCP కానీ VCR కానీ, 2 తీసుకోవాలి. లైక్ ఐఎమ్ షూర్ యూ డోంట్ నో దిస్. సో వీ యూజ్డ్ టు రెంట్ VCP and we go into the cassette VHS shop. We used to rent 5 cassettes, 5 VHS. అందులో ఒకటి పిల్లల సినిమా ఉంటుంది, కామెడీ సినిమా ఉంటుంది, జానర్ స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి. కొత్త సినిమా ఉంటుంది, పాత సినిమా ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది అనమాట. అది తీసుకొచ్చి పొద్దున్న 7 o'clock స్టార్ట్ చేస్తే మ్యారథాన్ నడిచేది నైట్ వరకు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత పిల్లల్ని పడుకోబెట్టి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 24 hours అనమాట. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాడు కూడా రాడు, నెక్స్ట్ రెంట్ తీసుకుని వచ్చి ఇంటికి తీసేసుకుంటాడు. నాకు అది గుర్తుంది, నాకు ఇది. సో దిస్ వాజ్ వన్ మోడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్. దట్ వాజ్ అదొక, అంటే ఒక శివరాత్రి లాగా ఆ రోజు. అది కూడా స్క్రీనింగ్, కాలేజ్ అంతా స్క్రీనింగ్ చేస్తారు, neighbors and all this stuff. I'm talking about 80s and early 90s and all this stuff. So that was one. And another thing was theater. Theater was magic. And I think ఆ charm ఇంకా పోలేదు, థియేటర్ కి ఆ charm పోలేదు. అంటే simple darling, అప్పుడు population was, I don't know, Hyderabad had X amount, and out of X amount, 0.5 or 10x, 10% of the X used to come to theater. ఇప్పుడు 100x ఉన్నారు, 50x ఉన్నారు, 1.1%, 1x వస్తున్నారేమో. 50x ఉన్నారు, 1x వస్తున్నారు. వచ్చేవాళ్ళు అంతే ఉన్నారు, వాళ్ళు తగ్గలేదు. కంటెంట్ ఈస్ గుడ్. అసలు మూవీ చిన్న హీరో, పెద్ద హీరో, డైరెక్టర్ అని ఏం లేదు, చేస్తారు. జస్ట్ ఐ థింక్ కొన్ని ఇనిషియల్ ఫ్యూ డేస్ మూవీ టాక్ అంతా వచ్చే వరకు, వన్స్ అది వస్తే ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఫర్ నౌ మా జనరేషన్ అంతా అని, ఇఫ్ ద కంటెంట్ ఇస్ గుడ్, ఐ థింక్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హీరో, డైరెక్టర్. మా అంటే ఏ జనరేషన్? మన జనరేషన్. I think we're in 3 different generations లో ఉంటున్నాం కదా. 97, we both are 97.
Yeah, నేను 97. You're 90s, I'm 80s. So మీకన్నా ఒక జనరేషన్ ముందున్నా. యా మీరు అన్న 5 సినిమాస్ తెలీదు, కాకపోతే నేనున్నప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సీడీ తెచ్చుకునేది రెంట్కి. సీడీ ప్లేయర్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. Yeah. మీకు తెలియదు 97 అంటే బై టైమ్ యూ అండర్స్టాండ్ స్టఫ్ యూర్ ఆల్మోస్ట్ 2000s లోకి వచ్చేసారు. Yeah, మీకు ఇంటర్నెట్ వచ్చేసింది మీ ఊహ తెలిసేటప్పుడు. ఇంటర్నెట్ ఏంటి పెడితే అక్కడి నుంచి వస్తుందా. ఇట్ వాజ్ వండర్ ఫర్ అస్. సో మీ ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి థియేటర్ లో? నా ఫస్ట్ మూవీ మీకు మీరే మాకు లవ్ స్టోరీ. నో మీరు చూసిన మూవీ ఐ నో మీకు మేమేని. నేను చూసిన మూవీ ఐ స్ట్రాంగ్లీ రిమెంబర్ డాడ్ స్నీక్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ టుక్ మీ టు యముడికి మొగుడు. విచ్ ఇయర్ ఇస్ యముడికి మొగుడు? చెకింగ్. నాకు యముడికి మొగుడు అని గుర్తు, కానీ ఆ ఇయర్ పట్టి నేను చెప్తా. 1988. చిరంజీవి గారిదే కదా? చిరంజీవి గారిది. సో ఐ వాజ్ లైక్ 7 years old or something, and 7 years ఎంతో ఉంటా. అండ్ ఐ రిమెంబర్ దట్ స్ట్రాంగ్లీ. మొత్తం సినిమా గుర్తుంది. ఇంకా చిన్నప్పుడు డాడ్ యూస్ టు టేక్ మీ టు దోస్ హాలీవుడ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. ఇంగ్లీష్ మూవీస్ తీసుకెళ్లారు. థియేటర్ లో పడుకుని పోయేవాడిని. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ when I was 4 and 5. So I vaguely remember watching couple of films like Platoon అని. ఎందుకంటే తర్వాత చూసినప్పుడు this is the film dad took me to. సో బొమ్మల గుర్తుంటాయి కదా, టూ యంగ్ టు రిమెంబర్, బట్ చాలా వేగ్గా ప్లాటూన్ ఒకటి, తర్వాత ఐ థింక్ ఫస్ట్ బ్లడ్ సంథింగ్ విచ్ స్టాలోన్ సినిమా ఒకటి, అలాంటి వేగ్గా కొన్ని గుర్తున్నాయి. కానీ సాలిడ్ గా గుర్తుంది అంటే, ఫుల్ ఫ్లెజ్ గుర్తుంది అంటే యముడికి మొగుడు. బికాస్ ఐ రిమెంబర్ దట్ సీన్ వేర్ బైక్ టర్న్ తీసుకోగానే ఊసలు ఉంటాయి, చిరంజీవి గారు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, దిస్ మ్యాన్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ అండ్ ఐ రిమెంబర్ దట్ స్వర్గంలో ఆయనతో ఇముడితో మాట్లాడడం, కిందకి రావడం, దోస్ వేర్ గూస్ బంప్ మూమెంట్స్. చిన్న సీన్స్ గుర్తుంటాయి. నాది కూడా ఫస్ట్ మూవీ నరసింహనాయుడు. నాకు ఆ ట్రైన్ సీన్ బాగా గుర్తు. మూవీ పేరు గుర్తులేదు, ఆ ట్రైన్ సీన్ గుర్తు. అట్లా గుర్తుంటాయి. నాకైతే అసలు గుర్తులేదు ఈ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. ఐ థింక్ నేను నా ధూమ్ 2 అనుకుంటా. లైక్ ఫస్ట్ అంటే ప్రాపర్ గా గుర్తున్న ఫిలిం, మా ఫుల్ ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి వెళ్ళాం ధూమ్ 2. ఐ డోంట్ నో విచ్ ఇయర్. అదే నాకు ఫస్ట్ ఫిలిం లాగా ఐ కన్సిడర్. అట్లీస్ట్ థియేటర్ లో అయితే అదే అనుకుంటా నా ఫస్ట్ ప్రాపర్ గా గుర్తున్న ఫిలిం. మన మూవీస్ ఇంత సీరియస్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో కమింగ్ టు మీ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎనీ రియల్ లైఫ్ లో మూవీస్ సంబంధించి ఎనీ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ గుర్తుందా? ఐ మీన్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి అయినా ఎప్పుడైనా అబౌట్ మూవీ గురించి అయినా ఫైట్ చేయడం అయినా ఆర్గ్యుమెంట్ కన్నా అది టర్న్ ఇంటూ లైక్ ఫన్నీ థింగ్. Okay, let me start off with I have very small funny bone. Very small. Yeah. నా జోక్స్ నాకే నవ్వరా, బట్ జోకులు వేస్తా ఉంటా. అండ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ మై ప్రొడ్యూసర్ రమ్య గారు, సనీతో వేస్తా ఉంటా. అండ్ దే ఆర్ లైక్ ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ టు టైప్ లో ఉంటారు అనమాట. సో ఫనీ థింగ్స్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మూవీస్ వెరీగా చెప్తే మా అమ్మ కొడుతుందేమో. చూద్దాం అయితే. So I think I was in my oh my god, I'm not supposed to tell all this stuff. Okay, so there was this film called Rangila that came. Rangila that came, and with the teaser and trailer and songs that came out, Urmila Garu was super hot with that. Time lo a costume was a very big thing. It was nothing gani Rangila vachitappadiki people were like with Urmila Garu anamata, and we were all that adolescent stage lo unna. We wanted to see the film, and we knew our parents would not let us go. So school bunk kotti bag lo t-shirt avanni pettukoni, now we were not sure if we'll be allowed into the theater. Again, 8th class or 10th class, I don't, 9th అనుకుంటా, 9th or 8th లోపల పంపించడా అని చెప్పి. I was super confident because I was always a tall boy. క్లాస్ అసెంబ్లీలో లాస్ట్ నుంచడం, టాల్, నేను వెళ్ళిపోతా అని తెలుసు. సో నాతో పాటు ఉండే ఇద్దరు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైండ్, అరుణ్ అండ్ సమీర్, I don't know, yeah, I think Arun and Samir. So they were not sure if they'll get inside and all that stuff. So we went to the theater, we saw that film Rangila. RG will love me for this, but yeah, we saw that film. And then 2 days later my mom was like, Rangila cinema వచ్చి చూడొచ్చు కదా. బుద్ధి చెప్పాలి కదా, సమంత గారు లాగా బుద్ధి చెప్పాలి కదా, చెప్పుకుంటే వెళ్ళేవాళ్ళం కదా, బంక్ కొట్టి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు. షిట్టింగ్ బ్రేక్స్ సినిమా కూడా ఎంజాయ్ చేయలేదు. ఎవడు చూస్తాడా. One crazy incident. Thinking about it,
ఇలాంటి తింగరాశాలు ఇప్పుడు మూడు చేసాం కాలేజ్ లో వాటిలో. తక్కువ అప్పట్లో మూవీ వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కాలేజ్ బంక్ కొట్టి స్కూల్ బంక్ కొట్టి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడంటే పేరెంట్స్ పర్మిషన్ అన్నిటికి ఇచ్చేస్తున్నారు చెప్తే దే అండర్స్టాండ్. బట్ అప్పట్లో మనకి బడత పూజే మామూలుగా again my parents were not like that. My parents were never like that. My parents were I told them I wanted to go into films, I think when I was my intermediate. Dad asked, I said, Dad, I want to be in films. He said, what do you want to be? I said, I don't know. I really don't know, but I want to be in films. I'm like, yeah, figure out. అంతే, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇది చేయలేదు. సో దెన్ couple of years, 1 year passed by and all this stuff, and I said I want to be director. And he said, are you sure? I'm like, yeah, go finish your engineering, figure out what you want to do. నువ్వు చెప్పేది figure out అంటే it's not about figuring out this is your purpose అని కాదు. దానికి ఏం చేయాలి, ఏం కావాలని తెలుసుకో, go ahead and figure those things out. అండ్ అది ఏమైనా అవ్వకపోతే నీకు అట్లీస్ట్ చేత డిగ్రీ ఉండాలి కదా. సో ఐ ఫినిష్డ్ అండ్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ అండ్ ఐ సెడ్ ఐ వాంట్ టు బి ఎ ఫిల్మ్ మేకర్. అప్పటికి అంత అర్థం అవుతుంది, తెలుస్తుంది. ఏమి పాత ఏం తెలియదు కానీ అట్లీస్ట్ ఒక మ్యాటర్ తెలుసు. అసిస్టెంట్ కింద వర్క్ చేయాలి, వర్క్ చేస్తే ఎవరో ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు, అసిస్టెంట్ కింద వర్క్ చేయాలి, వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేసి అక్కడి నుంచి గ్రో అవుతూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఒక ప్రాసెస్ తెలుసు. అండ్ దెన్ now this is where things got really interesting. So my parents were like, and I only came up and said I want 2 years. I want 2 years and I will try to I'll try my best to become a filmmaker, and after that if things don't work, I'll come back. And my mom was like, who asked you for 2 years? What happens if 2 years lo avvakapothe enti? So what chesta? I'm easy. They've seen life. I have not seen shit by then. Even చూడలే, ఇప్పుడు లైఫ్ చూడలే కదా, యూత్ లో ఫుల్. What age was this? అంతే నా ఇంజనీరింగ్ తర్వాత. సో ఐల్ బి అరౌండ్ 21 or something, 21, 22. Okay. 2004-5 time lo, 20 years ago. Okay. I said I want to be a filmmaker and I said I want so many years, and mom said nobody asked you for deadline, go ahead, చేసుకో. సో దట్ వాస్ దెన్ అలా వెళ్తూ ట్రై చేస్తున్నాను. ఎట్లీస్ట్ ఎవరు తెలియదు నాకు. ఇదో అప్పుడు తేజ గారు ఇల్లు ఇక్కడ ఉంటుందంట, ఇంటి బయట నుంచి అవుతాం. ఇట్ వాస్ లైక్ ఆయన చూస్తారు, పిలిచేస్తారు, మనం యాక్టింగ్ అంటే మనం టీమ్ లో జాయిన్ అయిపోతాం. దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మైండ్. దే బి వెయిటింగ్, ఎవడొస్తారు ఏషియన్ నాకు కమ్ జాయిన్, రోజుకి పిలిచేస్తారా అనుకునేవాడిని, తెలీదు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వాస్. No happened. I tried for a couple of years, and then all my friends were working. Everybody had money, and andru they were like, "It's easy, ra. You can speak very good English, and it's all about talking and all this stuff. Job try jay." Ippudanni call center space avarni unde, so you can come down, try, and somehow I cracked the job very easily. Anna job chestana 3 months, 4 months, 6 months, not fulfilling, quit. Bite kuchis again, trials and all this stuff. So I have 2 loves apart from my family. I have 2 loves. The first one is cinema, second one is gaming. So at that point of time, I got to know EA Games was in Hyderabad, and it was hiring. So I said, if not this, that and JP, I went to EA Games and I joined as a tester. So there I met all the movie buffs, movie interested in all Andru Kalsi. There is this boy, my very good friend, my dear friend called Karthik. He brought us all together. In kadal chepta undevanna, నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అవుదాం అనుకున్నా, కథలు రాశాను. సో there was somebody who's like బొమ్మలు బాగా వేసేవాడు. He brought all of them together, and one boy called Vinay who quit EA and went and joined cinematography course Ramanaylo. So he was the only educated boy in our gang. So he brought us all together, put us all together. Abhishek who had no clue about what things were, he became the art director or production designer. Some of our friends became artists. I became director. Somebody became costume designer. అలాగా మాకు మేమే చేసుకుంటూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకుంటూ ఇష్టంగా జర్నీ అన్నమాట. సో అలా గేమింగ్ లోకి వెళ్ళి గేమింగ్ లోంచి అలా సినిమాలోకి వచ్చా. గేమింగ్ వదలలే, గేమ్స్ ఇంకా ఆడుతున్నా. గేమ్ ఆడుతూ పడుతుంటా. మీరు ఉన్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళి ఆడేదా? ఐ మీన్ 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ ఉంటాయి కదా గేమింగ్ హబ్స్ అని. There's 4 buttons and 3 buttons. Yeah. Big buttons and all. Yeah. 4 ఫ్రెండ్స్ 5 రూపీస్ షేర్ చేసుకొని వెళ్ళేది అప్పట్లో. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే గుర్తు వచ్చింది నాకు. ఇంట్రో చాలా గుర్తులేవు అవన్నీ. సో విల్ గో ఫర్ క్విక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ సెషన్ క్విక్లీ. అలాంటివి పెట్టద్దు, మీకు సంబంధించింది. నేనేం ట్రిక్ ఇయర్ మీ డైరెక్షన్ సంబంధించింది. ఐ నో. సో first, like a script first or casting first? Script first. Okay. Your favorite actor in Tollywood? Vishnu and Tarak. Suppose coming to emotional scene or action scenes. Not a diplomatic answer. An action sequence that involves emotional filled action scene. Yeah. So recently, sorry.
So recently one actor like who surprised you like most? I mean బాగా చేశాడని. అంటే విష్ణు కాకుండానా? Yeah, Vishnu, a part of Vishnu. I think Sangeet Shoban has done something really amazing. Sangeet Shoban. Nani Nitin has also done something really good. ఇద్దరు నాకు బలి నచ్చారు. Nani Nitin and Sangeet Shoban. ఇద్దరు కూడా. Yeah, I think రేపు వస్తుంది అనుకుంటా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ. I mean ప్రీమియర్స్ వచ్చేసినాయి నాకు తెలిసి. అది వాళ్ళ అన్నయ్య కదా? ఓ సారీ, శోభన్ అనేసరికి వాళ్ళ అన్నయ్య సినిమా వస్తుంది. Okay, got it. That is also really good. The guy is really good. చిట్ పడాలి అబ్బాయికి. Yeah. ట్రైలర్ బాగుంది. I spoke with him but అవ్వలేదు, స్కెడ్యూల్ అవ్వలేదు టైమింగ్స్ వల్ల. సో థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఓటీటీ రీచ్? థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఓటీటీ రీచా? ఫస్ట్ థియేటర్ దెన్ ఓటీటీ, అంతే అదే ఆర్డర్ కదా. ఫస్ట్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాక ఓటీటీలో చూద్దాం. ఫస్ట్ థియేటర్ లో చూసేద్దాం, తర్వాత ఓటీటీకి వచ్చి ఓటీటీలో చూసేద్దాం. సో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఫిలిం? Biggest challenge during this film, I don't know. My producer made a lot of things easy for me. Biggest challenge was the locations. One of the biggest challenges was the locations. We wanted to shoot in live locations, real locations where things were shot maybe 30 years ago or never been shot. The cinema చూస్తే ట్రైలర్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ కూడా చేశారు అని. So locations like that we shot. And location identify చేయడం ప్రాబ్లం కదా. That was not the challenge. The challenge was getting that location for us to shoot. And production team pitch పాపం వాళ్ళు డాన్స్ కట్టేశారు. మేము అడిగిన లొకేషన్స్ కి వాళ్ళు పాపం they did a phenomenal job. అందరూ చేశారు. The kind of locations we asked and places we shot, ఏమో అడిగితే అనిపిస్తుంది. Because నేను రిక్వెస్ట్ నేను అడిగిన లొకేషన్స్ కానీ they were not shot in recent times, last 1-2 decades లో అక్కడ షూటింగ్ అవ్వలేదు. ఒకటైతే ఆల్మోస్ట్ 30-40 years లో షూటింగ్ అవ్వలేదు. చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు చేశారంట. మీ చూసుకో లొకేషన్ చూస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ మాడుతుంది. ఓకే, సో లైక్ ఫేవరెట్ ఫుడ్. ఓకే, ఇది ఉంటే నేను రోజంతా బతికేస్తా, ఐ మీన్ ఈవెన్ మంత్స్ ఒక ఫుడ్ ఉంటే అలాంటి డిష్? నూడిల్స్. Perfect. That's it for me. So I'm happy with the thali, the complete meal. Complete thali. So your favorite veg or non-veg? I'm a vegetarian. Egg dinta. Okay. So like పోయినా పర్లేదు. ఇదేం కాన్సెప్ట్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి అర్థం కాదు. అందరూ వెజ్ తింటారు కొంతమంది, కానీ ఎగ్ తింటా అంటారు. ఈ వై నాట్ చికెన్? ఐ మీన్ మిగతావి అలా అలవాటు చేశారు. అలవాటు చేయడం అది కూడా తినకూడదు కాదేమో. అంటే ఐ డోంట్ ఈట్ పన్నీర్ ఆల్సో. నేను పన్నీర్ తినా. ఓకే. సో వెజ్ లో కూడా నాకు చాలా, మై వైఫ్ సఫర్స్ అ లాట్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ షీ హస్ టు గివ్ మీ. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో టు ద రెస్టారెంట్ అండ్ ఐ ఆర్డర్ నాన్, ఐ డోంట్ ఆర్డర్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఆర్ దిస్ థింగ్. ఐ ఆర్డర్ ఆలూ గోబీ. బేసిక్ ఆలు, కాలీఫ్లవర్ అలా చేసి సార్ట్ చేసి ఇచ్చారు అంతే. ఉప్పు కారం వేసి ఇచ్చారు అంతే. ఆ గ్రేవీస్ అన్ని వేస్తారు. అక్కడ కూడా దాకా వెళ్ళలేను. ఎవరైనా నలుగురు ఉంటే ఆర్డర్ చేసి తింటా. If you give me choice, you're alone and you have to order meat, that is all I order. The basic stuff which we used to eat బచ్పన్ లో. ఇంట్లో అమ్మ చేస్తుండే కదా బంగాళదుంప కూర చపాతి. లేకపోతే బెండి అంటే లేడీస్ బెండకాయ. I'm always confused. బెండకాయ కూర ఉల్లిపల్లేసి తినేస్తారు హ్యాపీగా. యాడ్ టు మేక్ థింగ్స్ వర్స్, ఇట్ వుడ్ ఫ్లాంట్ చేస్తున్నాను కాదు కానీ పొద్దున్న సాయంత్రం అది తినలేదు. 5-6 days దాకా నూడిల్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ కెన్ డూ అరౌండ్, బట్ దట్స్ ఇట్. Perfect. That's it for me. Like, do you have anything? So, thank you, Hussain Gar, for joining with us. And we need one tip. Like Canada lo US lo have a lot of people doing like movies. I mean chala talent undi. So from your side, can you give any tips? అంటే చాలా మంది ఇక్కడ చాలా గ్రూప్ ఉంది, తెలియని గ్రూప్ ఉంది, చాలా చేస్తున్నారు మూవీస్ అయినా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అయినా. Okay, what do I have to tell them? Yeah, from your side, can you give us any tip? Even I'm doing some animated series. Oh, nice. See, one tip, one thing, it's not a tip, it comes from a very strong life experience of mine. I started off late, when everybody starts off after their college or after their, inter tarvata, engineering, college start chesta. I started off very late, almost 10 or 8 years after my engineering and start chesta. So there's never a time, it is never late, first one. Second one, start making. Cheyatam మొదలు పెట్టండి. And the most important, don't keep telling your stories to other people. Ante what happens is, time unda cheppacha. Yeah. What happens is,
See, as filmmakers, మనం కథ చెప్పినప్పుడు బ్యాక్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆర్ కాన్షియస్ గా వి వాంట్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫర్ దట్. ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కావాలి. ఆ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కోసం మనం మీకు కథ చెప్పాను అనుకోండి, మీరు వచ్చారే హుసేన్ భాయ్ మస్తు కథ చెప్పినావు, ఇచ్చి పడేసినావు అన్నా అనుకోండి, నేను 4 days పడుకుని పోతా. నేను చెప్పిన బ్రో అని లవ్ చేసేట్టు కథం 4 days ఐఎమ్ చిల్ అంటే వేస్టెడ్ 4 days ఆఫ్ మైండ్. ఇంకోటి చెప్తా, లేక చెప్తా అదిరిపోయింది బ్రో, ఇచ్చి పడేసినావు బ్రో అని. అదే 4 days gone. Now when I go into a third person and he says ఏముందరా కథలో అంటే, నేను ఈ పాయింట్అవుట్ చేస్తా. వాళ్ళిద్దరికి నచ్చింది, నీకేం మహేష్ కి నచ్చింది, లేక నచ్చింది, నీకేం నచ్చలేదు, నీకు టేస్ట్ లేదు అని చెప్పి. డోంట్ డూ దాట్. ద స్టోరీ, వెన్ యూ హ్యావ్ అ స్టోరీ, ద యూ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్, యూ డోంట్ వాంట్ టు బి నరేటర్ టు వన్ పర్సన్. నీ ఇంటెంట్ ఒకరికి కథ చెప్పాలి అంటే డన్. దట్ ఈస్, ఇఫ్ యర్ గోల్ ఇస్ దట్, దెన్ స్టిక్, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యర్ గోల్ ఇస్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్, రైట్ యువర్ స్టోరీ, టెల్ 2 or 3 people that will collaborate with you and make it. And then don't start telling people. And it becomes like a validation అయిపోతుంది. వాళ్ళు నచ్చితే ఒక validation, నచ్చకపోతే ఒక validation. Don't depend on other people's validation. Don't depend on other people's feedback and all this stuff. మీరు కథ రాశారు, దాన్ని ఎంత త్వరగా if you want to make it into a film, put all your life and heart and make it. చెయ్యండి, and then put it on this thing. Let people decide what it is, good, bad, whatever. But trust me, you learn from the first, you learn from the second. Even if you make 100, you'll from the 100th first నేర్చుకుంటానే ఉంటాం. సో అలా అంటే you evolve from each and every step and all this. ఇంకోళ్ళ validation కోసం నరేట్ చెయ్యొద్దు, ఇంకోళ్ళ ఒపీనియన్ కోసం నరేట్ చెయ్యొద్దు. That is not that small. Your dream is big, don't cut short yourself. I think real life లో కూడా చాలా instances కి this would be like, it's a good advice, not only just for like creating movies. I think when you look for validation. You philosopher అయిపోతున్నాను. దట్ వర్క్స్ యాక్చువల్లీ. నాకు మీరు చెప్పిన టిప్ నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది. నేను ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు సూపర్ ఉంది అంటే నేను పడుకున్నా 1 month స్క్రిప్ట్ రాయకుండా. అదే దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్. ఒకళ్ళు బాగుంది అనే ఆ వాలిడేషన్ మనకు కావాలి. వాలిడేషన్ ఖచ్చితంగా కావాలి, వద్దని చెప్పట్లేదు. వి నీడ్ దట్. బట్ గెట్ యువర్ వాలిడేషన్ ఎట్ యువర్ ఎండ్ పాయింట్. మీరు మార్క్ దాటిన తర్వాత గెట్ యువర్ వాలిడేషన్. చెప్పేసి అదిరిపోయిందిరా అంటే అక్కడితో వ్యాలిడ్ అయిపోయిందంటే you lost. మళ్ళీ ఆ మోటివేషన్ రాదు. కీప్ దట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, లెట్ ద ఫైర్ బి దేర్. కథ చెప్పి అప్రూవల్స్ రాగానే ఫైర్ పోతుంది. సో మేక్ ఇట్, ఇచ్చి పడేయండి. ఇక మా టైం కన్నా మీ టైంలో, ఇంకా ప్రెసెంట్ టైంలో, మీ టైం బట్ ప్రెసెంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్. ఐఫోన్ తోని సినిమాలు తీసేస్తుంది. And half the magic is done by AI. It's become too smart for us. It's doing magic right now. So take all the tools, everything that you can, and create wonders. Okay. We'll my heart That's fine. So thank you so much, Hussain garu, for joining with us, and heartily congratulations. Before, I hope Mrithyunjay will get like a huge blockbuster and we'll get call one more time. Yeah, I'm sure. I hope it becomes a very good film. Yeah. My producer makes lots and lots of money, and I see a bright smile on my producer's face. Sure. Yeah, we wish the same. Thank you for your time. It was nice meeting you.